Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon aldoning Lunes, keniking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At tinipamurin po yung kayong paboritong pari na DJ pa, Father Joel Cayabeyo po, ngeniking Kwentuhang Kantahang Katoliko. Kumusta ko ngan po? Sana mayap naman at maya pamamangan. Nung Maya pamamangan. buriyo pong at danan nyo kaming pamangan, pwede mo rin po. Bala mo, ma-obvious ka ta kanya na katapamig. Wapin, manyaman pong pamakiramdam at pamamangan. Habang mamangan kayo, may pagkwento tamo tungkol ka ring bagyan ng kasalpantayan ng tamong Katoliko. At next week po, paalaala mo na we are going to celebrate the season of Advent already. Kayari-yari na pamupuning Christ the King napon. Yes. At sabi natin ng kakatamong newscaster Itchin. celebration ng Kristong Ari matagumpeng mayari. Of course. Santing niya pang rima. Bilib na kakaring kay katamong Talagang news desk. Wapin. Anyway. Full force lang na po naman. Itaping ka na akong organista king parokya. Akalingwa na kanong Kristong Ari. Bala na next week pa na makayakayapin itang entrance me. O yata makakristong Ari ning kaya kaming entrance kay batkit nangan ke. Haya mong Kristong Ari na pala na na makanyan. Sometimes uling ala talagang kalendaryo. Pag-print na ka mo, dinanda ka. Talaga itang liturgical calendar. Ayan, balo na yung producer tamo ito memorize na ito. Yeah. Parang huling kaya katamong liturgical calendar po, it is in the form of a book. Neto niya pong booklet, ing libro, ing ordo. Ayapin, kaya kayo pong alapang ordo, kaya sali na kayo nung bisa kayong no ngatin pa po. Yeah, yam mabilis sa magigisan, kasi madalas August pala na usually. Yeah. Anyway, ding aliwa naman yung gagawan da. Like for example, yung St. Paul at saka yung Claretian, mag-produce lang karetang libro, Gospel of the Day. At ita po nung pansinan nyo, it would try to indicate and to identify the feast of the day at nano pong season. So, very helpful la rin po deta. And I think the word among other words, atin niya rin po, gani. Plus, mass guide. The readings, pati liturgy of the hours. Sumo naman. Kasi, deta po rin kay katamong gagamitan na universal prayers, atin salmo, atin readings. At bang kanita, may pagganaka kareng kaya katamong listeners na next Sunday na po is the first Sunday of Advent, is already a new year, new liturgical year kaya katamo pong pisamban, ngayon pong kaya katamong kwentuhan at pisabyan at kantahan tungkol po king Adviento. Nano yung Adviento? How long is Advent? Nanong gagawan tamo king Advent? Nano lang activities, nano dapat yung kailangan tamong akit, nano yung object, naning Advent, o rene po rin kaya katamo pong pisabyan. So, pwede ko pong mag-text if you want to request a song, an Advent song. Pwede ko pong mag-text karing following numbers at lawen tamo po if we can find time nung yaman pong yaning episode ay ni manaya ko po by next episode patigtig tala po rin kaya kayong paboritong Advent song. But pakiramdaman nyo la po pasibayo din kaya katamong text line numbers para karing kaya kayong comments. Para po karing smart subscribers 0918-351-8282, for Globe 0915-954-1303, and for Sun 0923-231-4124. Text nila po rin kay kayong messages, questions, comments, o nung nanumang kwento. At ating metong paring mag-comment kaya katamo magpasalamat kasi yan yung minsan before kano
ning dawon. Pigugunaman naning buri na sabihan itang undas. Si Map. Pekiramdaman niya kanuing kakatamang program. Karing na balo, Father Noli ng King Santa Ana. Among Noli. Opo, Among Hello Noli. po. Thank you po King Pamakiramdam. At very informational ya kanu itang kayang dimdam at menikwaya pang homily na kayang dinaki karing tao. Talaga naman. Masanting yung pisasabihan. Dening FYI for your information. Neng kay kasi it slips our mind. Yang tang malambat na kang sisimba. Neng kay talagang mo naman naiwasan, nakaligman mo la. That's true. Kaya needs a constant reminder. At in truth, in Advent is also a reminder to us. Nanano tamo keni king yato. Nano talagang purpose tamo keni king yato. Uling, ita po yung buri na sabihan talaga ng Advent. What does the word Advent, Adventus, means? Nano yapin? Opo. It is a Latin word derived from the word Adventus. Adventus, buri na po sabihan, arrival. Arrival, pamanyatang. Ita pong ad, king Latin, buri na sabihan is to or towards, papunta. Ita pong ven, ad, ven, venire, buri na pong sabihan is to come. Itang tus is a suffix. Buri na po sabihan, it is a verbal action. Kaya buri na sabihan is towards to the coming. Nino po yung daratang, witeng kutang. Pakibat daring anak, Santa Claus is coming to town. Kaya ita, dear children, kumbaga, pandagdag ita. Yeah. Naningaws ka ni tamang palamuti. Yeah. But who is really coming? Nino talaga yung daratang? Of course, it's Christ. Wapin. Datang yang pasibayo king kawakasaning panahon. Karinla po madalas magkamali ding tao. Balada po, Advent is a preparation for Christmas. Yes, a part of it. But a major part of it is a reminder for us na kumusta na katamo, itamo, how are we living our lives? How are we living our lives? Bring na sabihin, etamo mo mag-celebrate? Dapat atin pangaliwang. Yeah. How are we living our lives at the backdrop or background or in konteksto na ning panyatang ng pasibayo ning Ginoo, the second coming. The resurrected Christ coming again, the glorified Christ coming again. Aliwa po ing ninyo, Jesus, milabas na po ita. That was the first coming. The second coming is Jesus coming again at the end times, judging us. Husga na katamo. At kaya rin yung pamanusga, no ka rin kamunta. Ay, tingko tang. Well, munta ka king banwa o munta ka kitang king mapali. Pero among siguro ganakantala pa mo. Nino inke katamong ausan o ba't kailangan tayang ganakan? Yeah. So, to remind us, so atin tamo pong adwang kanta, Adviento. So, happy listening po. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limby. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Choral in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there.
Kenny Tamo Pamurin po, king Kwentuhang Katoliko, Kantahan Edition. Of course, every Monday. Ating kaya kayo pong dimdam, O Come Divine Messiah and On Jordan's Bank. They are very traditional English Advent songs at very majestic. Itang ako rin kaburi ketang O Come Divine Messiah ning kayo. Potang English Mass masanting yang ikanteta. Kakanta mo yan yan. Yeah. Hi Maresi. Maresi tinurukan niya. Wow. At very traditional yan. Nung munta ka abroad, America, Europe. Basta't English-speaking countries. Yeah. Actually, aliwa mo rin Katoliko ilang magkanta ka rin. Then old Protestant churches, mo rin Anglicans. Kasi halos kalupatano man rito Kakanta dala naman. Kaya itang message na nito, Come Divine Messiah, ulimpin itang pananayan mo, itang the second coming. Yes. Sabi ko, there's a confusion, timpong pangalito ka ring tao. Potang sinabi ng Advent, balada, tungkol ni king panyatang naning Pasko. The first coming. Actually, it's wrong. It is about the second coming. Mananaya ka ketang muling panyatang. Pero among, baka kailangan tayo linawan o itong literal tamong panayan ngayon Yeah. Bala mo, figurative. Akwentutan ni last year medyo figurative. Itang piggaganakan mo itang, bala mo, anniversary na yung pangabait. Yeah. Bala mo kaya mo ito. Ang birthday. Kailangan mo rin. But, kasi, anya minunang panahon, remember, the Christians, lalo na St. Paul, they were convinced that the second coming was very imminent. Imminent mo rin sabihin, malapit na pong malapit. Very datang near. Unavoidable. At talagang makanyang pagsadyanda to the point na very exaggerated. Timpong aliwa na tinok ng laka ng magobra, talagang wala na lang gagawan, kaya mag-fasting nopin ka last Sunday's second reading was about that. Na makanyan, those who do not work should not eat, na makanyan, lupakan ding magobra, na makanyan. Fasting pin. Kasi atin yung nga balita, natin kung nga balitan kaya kayo, na makanyan, na they are acting like busybodies, na makanyan. Itang busybodies, dahil mind redus. Makyalam la, king obra da ring aliwa, na la magobra, makyalam la pa ka ring aliwa, maging hindrance la. Kaya look at the practicality of St. Paul, na makanyan. Paboren nyo la, iyo la pa kanan, magpatabala amuren, na makanyan. Kaya, there is in proto-Pauline letters. Proto-Boris sabihan pwedeng muna. Very convinced siya po. But later on, San Pablo, sinabi na siguro, datang king lifetime ko, meaning Jesus. And until now, ayapin... balo. Nung pakalawen ining organization na ning church during the first centuries, yung organization is very loose. Alaya talagang organization. Kasi, based on charisms lamo Impong charisma, burin sabihan nita. Nanong kagiwan mo? Itang nanong agyo mong idake, ibye. So, karila mo po magdepende. Pa talagang hierarchy, alang obispo, alang pari. Puta malumpisa naman makanyan talaga. But, ito pong realization na, papaladatang Kristo, ngeni. We have to organize. Karin may ka turning point king kakatampi samban. Kasi if we will not organize ourselves, we will not survive. Diba? Ela maglambat kaya karin la may gumpisang mika episkopos, then presbyteroy, ding diakonos, itang akakit ding nide. So, while we are here on this earth, kabang at tamo kaya ni panenay tayo nga pong gino, lingapan tala rin balang metong kaya katamo by putting up an organization. Anyway, hindi po yung kakatamo pong panenayan. We are, until now, we have organized ourselves and is still waiting for Jesus. At ito yung kalingwanda na rin aliwa. Balada datang Jesus. Datang niya po. Anyway, so yung kakatamo pong next song is entitled Come Long Expected Jesus. Pag nakaya ni karing taong may kalingwan, datang niya pa po. Ayapin magtinu. Be good, behave. Let us listen to the song po.
kanita pa mo rin po king Kwentuhang Katoliko. Among wonderful, wonderful, wonderful songs. It's a reminder for us that our long-expected Jesus would come again. Because, inipin po yung problema ka rin some people, balada, some people. And maybe even us. Itang, balad mo, yan datang nga pong Ginoo, kaya you're living your life. Ito naman, extreme naman Tang talagang may kalingman natin, papalang datang nga Diyos. Some people live their life in without any fear of God. Tama kanita. Ito yung sinabi na nitang repentant thief na pun ketang kayang kayabe. Have you no fear of God? Anong makanyang kaya? Di ba? Potang ala na kang takot king Diyos. Talagang makagawa kang makatakot at karumal-dumal unspeakable acts. This is the reminder of Advent. Jesus would come again. And if Jesus would come again, our long-expected Jesus, what would God find? Kaya yan namong. Lalo na ngayon yung panahon na inin kasi ako aminan ko, sabi mo pin, abeta na ka rin. Nang kaya lalawen mo na ng mga palyari, kang kapaligiran, nung nanong makaparurot kay katamo, pati na mo rin kay ni King Yato, nang kaya mawawala yung kapanayan. You lose hope. In Advent is a time of self-reflection. That's true. Nang kaya mada-downplay ng season na yun masyado hindi din importansya. Maka naman kasi ma-overshadow ya. Tatakpan niya king Pasko. Sipan mo nang by September pa Pasko na. Di ba? Yes. O yan nga manwa na nga mong Jean Ketang Aldos. Haguli mo natin kanong mengutang. Among, ba't po kayong radio station you? Muri na sabihin. Uling Archdiocesan Station tamo. O tala kayo pa pong Christmas songs. May kibat yung among Jean tamo. O pa po kasi Pasko. Actually, kaya naman itamo kayo ng radio station. Huli pong mag-meeting kami ring staff. Yung panabilin, of course. Ala pa mong papatigtig Christmas songs. Hanggang di natang ing mga 23 ka rin papatigtig. Pero before that, malyari naman patigtig Advent songs. At then yung Advent songs, ayan, manumpisata na lang. Although among linawan tamo po. Technically, ali pa Advent. Ordinary time pa ngayon. Oneng, baluta naman, kayang Kwentuhang Katoliko, dapat advance tamo mong advance. Huling catechetical program, Nyapin, angga pong Sabado, ordinary time pa po halita mo pa po mag-advent talaga. Pero itamo ngeni, kailangan lang patigtig bang kanita atinta ng preview by Sunday. Lalo na rin koro, ang po pa rin mag-serve kimpisamban. Nung ngeni, mimisipla pa po nung naning patigtig da. Ayan, may kaka-idea kayo po paritak. Yes. Kailangan po, kaya pa mo rin. Ikantata mo po is Advent songs. Even King Advent tamong puta mag-Advent na la. Ding aliwapin, guilty kami rin kanya. Huling mag-caroling kami. Mag-practice na kayong Christmas songs. Awsan ming Christmas caroling. But the funny thing there is you are still in the season of Advent. Yes. Kaya ing abos po kaya na madapat Christmas caroling Advent caroling dapat. Kaya magpalob kung metong nga kanta for Advent talaga po tang magcaroling. Bang kanita mi paganaka karela na papupasko, papuntata pa ka rin. At metong pong actually ganaka kay ning metong aggewa ng John Santos sa Philpop. Yung title na nitang kayang kanta is 4 na buwang Pasko. Makanyan. September, October, November, December. 4 na buwang That's Pasko. True. Hanapin makanyan kaya tang kanta na. Sometimes minsan na yung mga patay ay naiinggit at naghihinakit makanyan. Kasi dapat ila pa mo yung gaganakan tamo, Pasko na. Yeah. Yung 4 na buwang Pasko na makanyan. Asan tingyatang patigtig tayo minsan pag nakakaring taon Potang next year, bandang August. O kaya potang kayari na ning kahit tamo. Kibat Ay ba't na ning show tampa patigtig tayo. Mag-advent na. Pero itapin, pag nakaangga pong Sabado, ordinary time tamo pa mo po.
Kayong Domingo, yapin pa mo yung first Sunday of Advent. At di nga liwa, mag-anticipated mass nila. Like for example, kin parokya, kunti kaming anticipated mass, hindi na kami, magkanta na kaming Advent songs, karing nga liwang baryo, makanyan mo rin. So, it is a reminder po na kailangan ta na magkantang Advent songs, ala pa mong Christmas songs. And not all Christmas songs are liturgical songs. So, mimingat tamo po ka rin. Siguro i-discuss tayo rin ito po tang karas na puning Pasko. At hanggang kapilan waring Advent, hanggang kapilan tamo dapat magkantang Advent songs. Yung Advent, ang gayan December 24. Yes. Gatpanapon. Uling itang magsisilim karineng Christmas Eve Mass at that is the start of Christmas. Actually, in Christmas po is 12 days. From Christmas Eve, ay, 24 ning midnight. So, 25 nita hanggang Epiphany? Yeah, hanggang Epiphany. But here in the Philippines, may din ang tamong special consideration. Extended hanggang Feast of the Santo Niño. Kaya, makanya. Kaya, Christmas and then the Feast of the Holy Family and then Mary, na Mother of God, and then Feast of the Epiphany. Okay, ito po, piyesta na po ning kanako pong parokya kanita. Lord's Epiphany Parish. Totala, banggit ko niya rin mapagritya yung kaya yung kanako pong parokya na si Francis Karinking. Hi, Francis. Francisco Magalang. Anyway, metong pong Advent song na pwede na pong gamitan pang caroling. O ini po yung tutukita mong kanta, Halina, Jesus. Pakiramdaman tayo po.
Kaya nitamo pa mo rin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM inke katamong Archdiocesan Radio Station. Yes. Among atin tamong dita kapag naka kasi dapat mag-prepare nala arapin tone down the accents. Nanong accents? Accent boses? Accent. Ini pong metong pong makakabit king ordo in kaya pong proposal, the use of the organ and other musical instruments and decorating of the altar with flowers should be in moderate manner. Bawasan pong bagya. Ban kanita po, mika mag-build up itang anticipation tamo para king Pasko. Okay? So, and actually, there is a reason for that, practical reason. Bakit nang kay ditakan de itang bawal no rin bulaklak dakal. Yeah, at saka pati katang organ, bakit patok ng anding full blast ing organ o gamitan niya nganing organ. Maintenance? Yes, that is true. Kasi mumunta ko po Europe during this time, mag-snow na. So, that is the opportune time na linisan dala din karelang organo. At papagpainawan, i-repair, atin lang pong kailangan na samasan. That is the right time to do it. Nako, practical purpose na yan. Kasi pangaras na ning Pasko. Yeah. Atin tamong mong metongal doing Pasko Yeah. Kaya rin na po ning Pasko. Remember, atin tamo pong oktaba na ning Pasko. Himburi na sabihan, kasi pala, wapin, dapat Pasko full blast. Tana naman mag-celebrate. Yeah. Con todo, tig-tig. Kulang na mo. Kaya nung makapagkay mo rin, nung agyuda rin ng choir, pwede lang mag-acapella at minsan mas magaling la pa mag-acapella. Magkantang acapella style din ng choir instead of being accompanied by the organ. Ini-remind ko po tang mamaya ko pong seminar, what is the greatest musical instrument? Kempisambon, syempre, It is not the organ. It is not the guitar. Okay. It is not the flute. It is not the violin. The voice box. The voice. Our voice is the greatest musical instrument. Kaya po, impong organ, yung organo, mimics, pakya po sane po, ining boses na ning tao. Yeah, try to listen. Pakiramdaman niya po. It is mimicking, pakyapusa niya po, yung salamin na ning boses tamo. Kaya mawala na po yung ega na gana, masira na po yung ega na gana, basta tiyang masisira yung boses ng tao. Uling patse yung boses na nita magkanta, masanting yapin yung kaya kang accompaniment, pero potang mesira yung boses na ning tao. Sira yung boses magkanta. Sirangan. Yes, that's true. Lanan may accompaniment ng ating kang milyon-milyon na organ, pero ding sintonado la rin magkanta mo, sira ang celebration talaga. At magbisit siya pa yung pari. Wapin. At magalsala rin tao. Hey, diba? Ara kanita, nanong makanyangita. Nakasakit ka buntok, ara. Yeah. Kaya po, we can apply this. Pwede tayo pong ipalub karing kaya katamo pong celebration this coming Advent. Pwede ko pong tig-tig, but you can still sing. Kantayo la po rin gana-gana, pero tone down. You pick different parts of the mass na i-omit. Ngayon, lampasan niya po itang pamag-accompany. Ban kanita, may pagganaka mo rin ka ring tao na to have a greater anticipation, ma-build up tang excitement para po kayong Pasko. Okay? Among. Gusto makanyan. O yung kay naman, yung altar. O ba't kailangan, kasi to tone down niya, bala mo. Iya mo for Lent ita? Kailangan mo rin with the same reason. Kasi, ika naman, nung tambing meng sapakaning kay, nakampanya na yan. Diba? Kaya kaya yan minimalist. Yes. Bangkanita naman, mas ma-highlight ya. Potang yan na less is more. Makanya ning kahit tamo. Less is more. Again, ditak mo, pero talagang the simpler, the better. Yan no ka rin po. Actually, there is beauty in simplicity. Elegant yan naman.
kakakit ka tatangoy saran kasi simple yamon. Kaya kaming producer po ito. Wapin. There is beauty in simplicity. Kasi akit mo nung, siyempre, kay Betong kababae, Marakalya makeup, colorete. Lola ko kanita. Ala ni lagu, may tambunan Yung tutong lagu, makasalikot. At nang kay, yung kailangan sa likot, kailangan memong palto, simple mo. Yes. Okay? Yeah. So, for our next song po, let us hear this metong pong pagganaka at metong pong masanting kanta entitled Patient People. Kanita mo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Patience. May konsensya aking kanta nga itaya. Patient. Masyadong mamalagwa. Ganyan talaga. Pang meto nga favorite among siguro eta ni patigtig. Yeah, sige, sabihan mo. I-record tayo. Kaya ini. Medyo managulele yung umpisa na nining kanta nga ini kasi yung title na
Panginoon, hanggang kailan kami magdurusa? Talagang Advent yan! Oo, hanggang kailan kami magdurusa. Talagang mayroong malaking pagdurusa. Yes, kaya yan. In kanta nga yan, pang Advent yan naman. Oneng, keng metong mong kanta, makatuglong na yung pakibat na. The first lines na kasi yan. Yeah. Pero, nyapin sasabihan nila po Reni, kasi, may waring Advent, bala mo kwento dyan naman, ito bala mo Lent yan naman yan Manaya ka, pero present time. In Lent, bala mo, sasagiwan tamo yung milyari ka ring Hudyo kanita, ng enslaved la. Pero yan Panginoon, hanggang kailan kami magdurusa? Panginoon, kailan sisikat? Umaga ng paglaya. Itang Pasko ng paglaya yan. Pasko ng paglaya. Pero keng meto nga kanta, ingkutang na, may pakibatani. Later on tayo, patang malapit na yung Pasko, ka rin tayo patigtig ita. Ngayon ni Reni Pamong, yan, patience. Patience, people, patience. Kaya pining responsorial sam ngayon pong Lord, this is the people who longs to see your face. Sana makanyan. O Reni po rin kaya kang balayan, manenayang manakit kaya kang lupa. Kasi yung kaya katamo pong idea is when we see God, I think that is the signal that God already wants to save us. Though makatakot po tang ikit may nga pong Ginoo, we would be perished. Mateta mo kaya tiking yato, but wait naman, it would translate into our being born again in eternal life. Right. Yeah. So, orene po ring paganaka ning Adviento na 4 Sundays la po ring Advent. Apat mo? Yes. Bala, mas makaba. Ayan na naman. Kailangan ng patience, Karen. 4 Sundays, patience. 4 weeks. Ating pong metong Sunday is called po the Gaudete Sunday, rejoicing. At during this time, kita pong kule rose or pink ada makanyan, pero rose, it's rose. Mas burita yung ausan king Santa Iglesia na rose color. Potang mag-fashion show yayamong ginami kanita. Bibirwan miya kasi twice a year mo itang naka-rose lareng kay katamong pari. Kaya kailangan isulod itang rose na malan. At pinpotang mag-rose ko kaya ni Adam Makanyan din nga, among masasanting ko po Adam Makanyan malara kasi makapi. At puputi ka getang kulay rose. Ang rose kasi it is a symbol of kumbaga masaya. Saka yes, masaya among uling sasabihan na saguli na mo. Yan ako masyadong mainit. Yung pamanenaya, naman something na you'll be miserable. Diba? But as we were talking, nandin, balada rin Kristiyano na agad-agad datang na Kristo. Pero anyang realize that it would take a very long time. So, narong gawan tamo, let us organize ourselves. Kaya mika structure siya po yung pisamban, mika organizations, mika hierarchy, mika pope, cardinals, kaya katamang monsignor, kaya katamang arsobispo, mika teritoryo, ning pari, patiking monastery. Kaya the oldest institution really is the church. Right. Ning aliwa pong businesses and companies, maybe asalamo po talaga king pisamban. Kasi itapin karendikons pa mo kanita niya manong pisayara. Ita mo, Lucia, pero atin na lang, agyama ka na, organize no manamong Ita mong, okay, then dikons ilang in charge. Keng material goods, itang pamangandareng pulubi, deng balo, deng ampun, deng orphans, Ulila. Sorry. May ulila. Deng may ulila. Ampong ilaing taga broadcast keng amano ning Ginoo. Uli pinamanilang mamarap ka ring tao. Ita mo, sense of organization nita. Although, not like now. Ngayon, ni talagang atin structure. Atin tamo mo naman question among. May utang po ba official na mayari po
at menyara ing Extra Jubilee Year of Mercy King Vatican. Dakal po salamat from 7301. Opo, officially, niya pong Christ the King. Napun. At kapilang kasi mesara kaya ni In King cathedral. Kaya kasi yan. Atamo pen, first in, last out naman ing rule. First door amemuklat last year, December 8, ing Vatican, ing Holy Door. The week after, then ing Pisamban, then ing cathedrals all over the world. Ilan Tinoki. Ngayon, bayo, yung Manyara Vatican, ila pa mo, ing Manyara. So, nyan 13, Menyara la purem pasbul dareng cathedrals, and before that deta local churches pa napun officially menyara yung Holy Door King Roma at may pupusya naman yung Extraordinary Jubilee of Mercy yapin po yung last week mi pa kukwento ngeni uling menyaraya anapin among Gina ng Apong Dong at ning Santo Papa ing lessons learned ang popadeng hanggang grasyang ikwata mo kayong Extraordinary Jubilee of Mercy, sana mabilog tamong biyeda dalantala. Yeah. It does not mean that the Year of Mercy has ended. We would end our being merciful also. Naman po buri sabihan nita. Actually, it encourages us to be more merciful, just like the Father. Yapin po, extraordinary. Itang extraordinary, potang gagawan may ordinary, maging biye moneta. So, sana po yung kakatampa biye to be a lot more merciful. So, among... At ako balo, nung nanuntuto king Vatican after naning Year of Mercy, but here in the Philippines, sabi-sabi na po ng CBCP na umpisan tane po ing Year of the Parish. Ating kaya pong tema as the parish is a communion of communities. Yes. Ating peka tool nung makananuming gawa nita is through the BECs. Kasi dendeng mga Latin basic ecclesial communities. Small groups hanapin. The more personalized, the better. Pero, malyaring nung nano-nano Balo ko, King Arayat, malakas yung karelang BEC, ding Selda na. Yes. Yapin po tang muntala king Pisamban, Marakal. Marakal. Nung sanang replicate tayo, karingali mang parokya. Lawenta mo nung nanong malyari kasi among kay ni King radio station although kaya pa dapat ko kwento nang excited ko by January atin tamong radio program featured la rin kay katamong parokya mag-guest ka kanita mo pero balang parokya po medina niya pong metong aslat ikwento da po in karelang biye parokya very exciting itang show ita bala mo kay kaatlong episodes sing kailangan exciting ita uling atin yung kayabing chismis sumbong na lang kanita kaya nita chismisang sumbungang katoliko niya kanita anyway pero yan bayo tayo pupupusan ng kay katamong episode pero etapayarikin pisa sa biyantang ping Advent kay summary for the day mo ing Advent manumpisaya po next week keng Domingo tampo kakalingwan kare pong mag-anticipated mass Saturday na po Sabadong bengi at metong mo po ing sisinjan ha at pota pong makasindine etane po sisinjan pa si bayo king second Sunday kailangan itang metong makasindine kay bat sindian niya itang pangadwa at potang misindine po all throughout the mass nung ating pong misa dapat paboren tayo po makalablab dingaliwa kasi gagawan ta po ta makasindi na timpameto nga pamilya manyindi na naman makanya patdan de sindi ulit ay po patay sindi metong yamo po ayan among mirasta na naman po king oras ning kay katamong pamamupos isundo tala po next week dening Advent song sa malyari tamong gamitan ngening season of Advent of course ariyan tayo po yung episode tamo kening panalangin King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan, papasyag ming tulami, kaniting pigkalubong pa mi katagon, hami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni.
Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing-karelang puso. Ipagkalub mo sana karela yung maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo laking nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela, hingke kang lugod at lunos. Ya pagmingan kay tiking lagyo ng Heso Kristong kay kaming Ginu, magari kayabe mo at ning banala Espiritu, manggaman kay ngalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Ingin naman tabiyak kayo. At kekan timurin. At bakalan niya po yung bendisyon ng Diyos sa mayupayang tutu, ingibam po yung anak, ang po yung Espiritu Santo. Amen. Pasalamat ko pong maragul kaya kayo nga kayong pamakiramdam nyo, inipamurin po yung kaya kayong paboritong pari na DJ pa, Father Joel, at tandaan nyo po na he or she who sings well prays twice. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining kwento ang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen pa, salamat at mamon ngayon aldo ngay ni. Ay tumupos, langit at lupa, siya'y mapurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sa libutan, ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos, umahati, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan, ating pagdiwang